Hello, cherished viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Mama call back Sandy Home Recipe. Then I'll share a video. Remember to subscribe. Now I share. Now I like it. Now me notification bell no. Say the video be a better one Sabeka. To my returning subscribers, thank you so much for your support. May the good Lord bless you all. Now we say be Ghana Ebunuebunu soup. Me inquiry na me taste yen. It tastes really nice. Enti ano na ye beye. Ebedi kan akoye garden mu akwatete ye kontomire. Kontomire betete de eye fresh no. Ene na ye be yusu. Wotiti we pe na the food disinfectant akọworo ho nyina. Na de go saucepan mu. Wo de pe ne amako aka ho. Wo de nsu aka ho. Wo de sigya so ano a. Ebe mpe no wadum gya no. Waso ne so. Na de gu ade agbe blendi wo. Ba wo de nsu kakra de ebegum. Wo blend we de si nchen. We ye dry fish no de chop onion begum. All pepper season. Fish season. Season keep. Salt akawase na wo de nsu kakra de egum. Wo de fresh tomatoes ni onion egum. Wa mix it now together. Wo de sigya so ama na sima. Asane ato aso. Kontomire na wa blend na de si nchen. Enam no hwe de betete a na wayi esi nchen. Akakrama enkwan na be no. Na wo de atomo. We now the kontomire mixture na abehwe de egum. Wo de egum no na wo de nsuo nso eden aka ho. Ensuo no so gina enkwan dodro a wo ye. Wa garnish with okro, pepper, garden egg. Na waje asisu kosita ma ebeben. But time bia wo ho a na wahwe. Hwe na ntos ni gine na bia na waji no wakotwi abegum. Blended tomatoes ni onion ni ede egum. Na wanumu nyina na wakoso ama na asisu kosita ma ebeben. Please, if you are new to our channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the bell icon to get new video we will post. Akakrama na be now the fish na we see in channel. What they are totomo. Aha no kakra na aye ready. Aye ready na watwe na wa serve. Unya fufu abetim da kan wadi. Epoma chose na di kan a ohwe video a mema rem to subscribe. Na wa share, na wa like. Na wa mia notification bell no. Say the video bia beto a won sabeka. Me ye nkwan we na me taste yen. It tastes really nice. You will love it if you give it a try. Now this is our Ebunuebunu recipe. Please like this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.